is going fine? Everything is going fine. Okay. I wanted to check and tell Olya. We are on air already. Okay. Namaste everybody. Всем намасте. Thank you all for joining. Спасибо всем, что вы здесь вместе. So very happy to join with you all and spend time with you all. И я очень счастлив с вами всеми проводить время, что мы все вместе объединились. Before we get into today's call, I just want you all to sit properly in your places and bring your focus onto your breath. И до того, как мы перейдем к сегодняшнему занятию, пожалуйста, сфокусируйтесь на дыхании, сядьте удобно. As you close your eyes, just relax your shoulders. Закройте глаза, расслабьте плечи. Bring your focus onto your breath. Внимание перенесите на дыхание. Feel the breath. Чувствуйте свое дыхание. Let us do 7 conscious breaths. Давайте сделаем 7 осознанных вдохов и выдохов. Inhale slowly and exhale slowly. Медленно вдыхайте и медленно выдыхайте. Whenever you are ready, you can open your eyes. И когда вы будете готовы, можете открывать глаза. Thank you all. Еще раз всем спасибо. Very happy. I feel so much joy as I connect with you all. И я очень счастлив и чувствую очень много радости вот в этот момент, когда я соединен с вами. And it just feels so much nice to be with you all. И ощущение очень приятное находиться со всеми вами. So going ahead, yes, last week we shared about the new Diksha giving procedure, and also we elaborately discussed about how to receive also. Итак, перед тем, как двигаться вперед, я напомню, что на прошлой неделе мы научились новой процедуре передачи дикши. So this was implemented by all the Diksha givers and all the trainers all over the world. Итак, это сейчас проводится всеми дикшадавателями и всеми тренерами во всем мире. And we received very powerful reviews, very nice sharings. И мы получаем отличные отзывы, отклики. And people are telling like it is completely taking them into different world, or like different state, altogether very deep experience like that they are sharing.
И люди делятся, рассказывают, что они как будто бы попадают в другой мир, совершенно другой мир. Это такой общий опыт, которым люди делятся. And I just now was talking with a Japanese trainer. She is telling the people who are taking the Diksha. So one person, whatever intent he took for the Diksha, it just got done during that time itself while he was going through the Diksha. And in the same group, another person was able to have a deep realization which he was not able to go through, was actually stuck with that Diksha. Everything was gone, so much liberation. So like this, so many feedback, so much feedback is coming. И одна тренер из Японии делилась с нами, что на встрече один человек, передавая дикшу, прямо в этот момент передачи у получающего произошло то намерение, то желание, которое он загадывал, прямо в тот момент передачи. И еще у одного участника произошло осознание, которое он не мог получить всю свою жизнь. То есть мы сейчас получаем такие отзывы, что по всему миру это происходит. Очень большая сила. The name of the trainer is Ishizaka-san. Just wanted to tell that. И вот имя тренера вот так на японском звучит, чтобы вы все услышали. Yeah, we have all such reports coming from the Russian-speaking countries also, wherever they are, like taking it and doing. Yes, definitely, it's showing so much impact. И из русскоговорящих стран мы получаем много отзывов, что вот такое влияние оказывает эта дикша. Так сейчас происходит. And with Sri Amma Bhagwan's anniversary coming on June 9th, we can expect even more powerful miracles happening as we continue with this new way of giving Diksha. И 9 июня мы ждем особый день Аммы Бхагавана и ожидаем, что в этот день, после этого дня или в этот день произойдет сильное усиление этой новой дикши. So wonderful. Итак, это просто чудесно, замечательно. So I'm very happy and very, very looking forward to share with you all about the news of Ekam World Peace Festival, which is going to happen in August, the month of Sri Amma's birthday. И я с нетерпением жду этого момента, когда я сейчас смогу с вами поделиться новостями о фестивале «Мир во всем мире» в Экаме, который будет проходить в августе и во время дня рождения Шри Аммы. So before going into those details, I will just address few questions which we received. И до того, как я перейду к новостям, я отвечу на несколько вопросов, которые мы получили. The first question is from Tatiana Shprikevich. Итак, первый вопрос от Татьяны Шиприкевич. So she's asking about connection with the divine and mentioning about what she has to do to have maximum connection with divine physically. Итак, она спрашивает, что сделать, чтобы связь, соединение с Божественным стала физически очень-очень сильной. Yeah, so much is heard about connection with the divine, where our dear friends speak about physical. Итак, конечно же, мы много слышали от наших друзей о такой связи, когда она физическая, очень физическая. So, yeah, so definitely it could be a very profound experience to have the divine in a very physical way. Конечно же, это может быть очень глубокий опыт переживания, когда вы получаете переживание Божественного физически. And if I have to help you with developing such thing or growing in that connection, если вы хотите помочь себе вырасти в этой связи, в этой соединенности, yeah, first thing is to be connected to yourself and to the people around you, your family members.
Первое – это нужно иметь эту соединенность, связь с самим собой, со своей семьей и с людьми, окружающими вас. You have to really see, are you really feeling that connection with yourself and your family, your close ones like mother, father, spouse, children. Вам надо увидеть, у вас на самом деле есть эта соединенность с вашими близкими, с вашей семьей, с мужем, с детьми, с папой, мамой. It's not about you conducting some Diksha event and you feel that connection during that Diksha event and you feel like the whole atmosphere filled with the divine energies. That is a wonderful experience. Yes? Когда на вечерах Дикши, когда проходят вечера Дикши, вы можете чувствовать и переживать такое чудесное чувство в этом поле божественного. And it is something which stays with you even after the program. И что-то остается с вами даже после окончания программы. But just I want you to really see how your connection is with yourself and with your near and dear during the day, like as you go through your day-to-day life. Но я бы хотела обратить ваше внимание все-таки на ваши отношения с самим собой, с вашими родными. Какая-то связанность на протяжении всего дня. And that is one thing which you can focus and work upon. Это первое, над чем вы можете поработать и обратить внимание. And the second thing is something which is very, very important. И второе, это то, что очень-очень важное. To be of help to the phenomena in reaching out to the people. Maybe you can work for motivating the people for the source and synchronicities happening in August on 23rd and 24th. И второе – это быть полезным феномену, что-то делать для пользы людей, например, для мероприятия, которое произойдет 23 и 24 августа. What best can happen to a person than connecting to the source and realize how to create synchronicities in life? Потому что, соединившись с источником, человек осознает, как творить синхронистичности в своей жизни. And that too in the physical presence of Pritaji, where he can have that deep process happening to him by just being in the presence of Pritaji. И просто будучи в присутствии Притаджи, с вами может произойти этот глубокий процесс. People are just sharing how they can feel the divine presence. They can feel how the process is happening in a very liberative manner. И люди отмечают, как процесс этот происходит, он очень освобождающий. And I just want to read one of the experience from the program that is happening now in Germany. И я хочу поделиться с вами одним опытом от программы, которая происходит прямо сейчас в Германии. So this person's name is Alexander from Germany. Это опыт Александра из Германии. So he is mentioning about all the kinds of doubts and all that he was going through coming to the program. И он рассказывает о том, что у него были сомнения и все такое, когда он, до того, как он собирался прийти на программу. So much healing, growth and deep connection with the divine and also the cosmic consciousness happened the last 3 days. И за последние 3 дня произошло так много роста, и случилось просто космическое сознание. And of course, the way towards liberation goes on. И, естественно, и, конечно же, этот путь в сторону освобождения, он происходит, случается. Pritaji is such a great being. Притаджи – это такое великое существо. When Pritaji entered the hall the first day and walked along our places, I felt Sri Bhagwan's blessing. Когда в первый день Притаджи вошла в зал и проходила мимо наших мест, я почувствовал благословение Шри Бхагавана. Immediately, the hall was filled with so much divine energy
powerful consciousness and deep love. И мгновенно зал наполнился божественными энергиями, божественным присутствием и глубокой любовью. Meanwhile, I feel it as a great and beautiful gift and a great honor to be with Preetaji, to learn from Preetaji and to meditate with Preetaji. И я чувствую это как огромную честь научиться у Притаджи и медитировать в его присутствии. Thank you so much for healing my family, liberating me and making the world a better place. Большое спасибо за то, что исцелили мою семью, освободили меня и сделали этот мир лучше. Just imagine the blessings that we are receiving, that Preetaji is coming to Russia, coming to Moscow to address all the community that is gathering for these 2 days. И представляете, какие благословения мы получим, когда Притаджи приедет в Россию и передаст эти благословения для всего нашего сообщества. Yes, this is only one experience I am reading. Everywhere that Preetaji is going, people are just moving into such beautiful experience and are going through immense powerful processes. И я вам прочитал только один опыт, но везде, где бы ни появлялась Притаджи, люди получают такие мощные процессы. So we have the questions coming from the chat box there, where Lyubov is asking, what if I don't have such a connection? What should I do then? Итак, у нас сейчас вопросы, которые поступают к нам в нашем чате. А что, если у меня нет этой соединенности, что тогда мне делать? So I may not be able to go in elaboration about this. I would suggest you, when you realize that you lack that connection, ask the help of the. Я не буду сейчас вдаваться в рассуждения по этому поводу, но скажу вам только, что когда вы осознаете, что у вас нет этой соединенности, попросите помощи у Божественного. Often we move to self-pity, we move to depression, we move to feeling so regretful. All that is not helping. You are only making it more worse. So just see how you lack the connection and ask for help from the. Очень часто мы впадаем в чувство саможалости, в депрессию, мы становимся очень разочарованными и расстроенными, но это нам нисколько не помогает. Поэтому вы просто видите, что этого нет, и просите о помощи. Thank you, Lyubov. Спасибо, Любовь. That means Ludmila? It's like love, любовь. Okay. I thought it's a name. Sorry. Yes, it's a name. It's a name in Russian. It's любовь. Okay. That's name. Fine. So the next question, the question is very long. I think this is also asked by the person named Lyubov. И следующий вопрос, он очень длинный, также от девушки с именем Любовь. So she is mentioning about having attended Source and Synchronicities, and she appreciates that she was given so many helpful things. Она рассказывает о том, что она была на источнике синхронистичности и ценит то многое, что получила там. So acknowledges that those which are given worked. И она осознает, что... Could you repeat, please? Those whatever are given in the program have helped her, have worked. Ага. И то, что она получила на программе, оно на самом деле работает. But she has difficulties with her divine, as she mentions that she feels that her divine constantly punishes and judges her. Но у нее такая проблема с ее божественным. Ей постоянно кажется, что божественное осуждает, судит ее и наказывает. Actually, what I would say is we definitely are trying to make it more and more helpful to you through these community calls. И то, что я вам хочу сказать, что мы, конечно же, пытаемся эти звонки сделать полезными для вас. And I have dealt with this question as a subject of one of the community calls which happened just, I think, 2 weeks back. И вот тема этого вопроса, мне кажется, она касается того звонка, который проходил пару недель назад.
it is a very sad condition that you are going through. It is not at all necessary for anybody to have such a situation. То ваше положение дела, состояние, оно очень печально, удручает, и совсем не обязательно в таком находиться. То есть это не каждому человеку, то есть это печально, что такое у вас состояние. For whatever reasons, we can get stuck in this manner. И какие бы причины ни были, мы застреваем в этом. And to think that this is something, is no way out. To think this is something which I have to face for my life, and I have to go through this for my life is not at all necessary. It is not true. И совсем не обязательно думать так, что вот такова моя доля, мне придется с этим сталкиваться всю жизнь, выхода нет. Это неправда. Like the divine will punish me, the divine will judge me, I have to go through this. No, not at all necessary. Что Божественное наказывает меня, судит, и мне из-за этого приходится проходить через все эти вещи. Нет, это совсем не обязательно. I just want you to just close your eyes and observe. Я хочу, чтобы вы сейчас закрыли глаза и посозерцали. Those moments when you felt, oh, this is what is happening to you. Вот эти все моменты того, что происходит с вами. More than the situations happening like that, it is you who is waiting for such things to happen because you have made such a conclusion of your divine. И более тех ситуаций, которые с вами происходят, важно то, что это вы находитесь в ожидании предстоящего, что это с вами произойдет, потому что это вы приняли это решение относительно Божественного. So please close your eyes and bring your attention to those moments. Пожалуйста, закройте глаза и вспомните сейчас те моменты. As you see that, you just can ask the divine to help you come out of those influences that you have developed for yourself. И когда вы увидите это, попросите Божественное просто освободить вас от этих влияний, тех решений, которыми вы сами пришли. And ask the divine to just break that unnecessary things that you have built, and liberate you. И просто попросите Божественное убрать все то ненужное, что вы сами настроили, и просто освободить вас. I'm definitely praying for you. И я, конечно же, буду молиться за вас. And next question. So Итак, следующий вопрос. This is a repeated question, and I have clearly addressed this last week. So please listen carefully. Итак, этот вопрос опять повторяется, и я об этом рассказывал на прошлой неделе, поэтому послушайте внимательно. So, how to give distant diksha? Как передавать дикшу на расстоянии? And second question in that is, can I give the new diksha to myself? И еще такой вопрос, могу ли я передавать дикшу сам себе? So, about distant diksha. О дикше на расстоянии, намерением. What does this mean? Distant diksha means like the person is not there in front of you, he's somewhere. And as I hear from the community, sometimes they don't even inform that person, they just give away the diksha. Итак, что это означает? Это означает, что человека сейчас нет рядом с вами, он находится где-либо в другом месте. So for now, let us follow the instructions that are given to you. Итак, на этот момент давайте следовать инструкциям, которые были даны вам. Which mentions about having a person physically and, like you give diksha, placing on the head of the person. И в этих инструкциях следует, что вам нужно, чтобы человек физически был с вами, чтобы передать ему дикшу. So we will be further clarifying you about
distant diksha. Just follow the procedure and give hands-on diksha, where you place the hands on the person and give. Позже мы вам расскажем о процедуре дикши на расстоянии, а сейчас просто следуйте этой процедуре, которая была дана вам сейчас. Физически давайте дикшу, кладите руки на голову человеку. So, with regard to somebody whom you want to help who is not present physically, as I was telling you last time, so you will not give distant diksha or intent diksha. Rather, you will feel for that person and pray to your divine. А если вы хотите помочь человеку, которого сейчас рядом с вами нет, вы не передаете ему дикшу на расстоянии или дикшу намерением, вы молитесь об этом человеке божественному. You will first take in how the person is, what is his condition, how is he, going through the whole situation. Just feel it, and then ask the divine to liberate him from that situation where he is healed, or he is out of his struggle, or he is achieving what he wants, where you pray focusing on the solution. И вы чувствуете ситуацию этого человека, вы сопереживаете ему и просите божественное разрешить его ситуацию. Например, это может касаться исцеления или какой-то ситуации жизненной этого человека. Thank you. Спасибо. And the next one is about giving diksha to yourself. Следующий вопрос о том, чтобы передавать дикшу самому себе. Yeah, you can do that. Да, вы можете это делать. Thank you. Спасибо. The next question is from Ekaterina Kuznetsova. Следующий вопрос от Екатерины Кузнецовой. So, Olya, you can read. Unfortunately, I have no this in Russian questions with me. Okay, see English and read. Okay. Just a second. Вопрос такой. Я не могу принять и полюбить себя такой, какая я есть. Я постоянно осуждаю себя за каждое слово и за каждое действие. И каждый раз я оцениваю, что я сказала или сделала правильно или неправильно. И я как будто бы, если я что-то не доделала и сделала неправильно, у меня нет принятия самой себя. И я все время чувствую, как я выпрашиваю у других, как я нуждаюсь в одобрении других, в принятии меня, что я хорошая, что я могу сделать все, что я красивая. И я очень сильно от этого страдаю. Но я не знаю, как мне изменить это состояние. Я не знаю. Заранее благодарю за ответ. Yes, Ekaterina. So basically, first of all, you should really see how, you are explaining all that. You really have to see how you are struggling through all this situation, whatever you are going through. Вам нужно увидеть, что насколько вы боретесь постоянно с этими ситуациями, которые вы встречаете. And this is not stopping with that moment, but it is also affecting you, your relationships, your health condition, and your decisions, the results that come from that decisions. So everything is getting influenced by this. И это влияет не только на те моменты, которые вы описали, но это также влияет на ваши отношения, на решения, которые вы принимаете в дальнейшем. Even if the divine has to help you, и даже если Божественное должно вам помочь, if you are closing yourself, or if you are completely taken over by this kind of unconscious behavior, и если вы закрылись или вас совсем унесло этим бессознательным отношением, поведением, so you will not be able to receive the help that the divine is extending to you.
Вы будете не в состоянии получить ту помощь, которую протягивает вам Божественное. So for that, what I suggest you is to really become conscious of how your condition is during that time, whatever you are explaining. Further, what are the repercussions in aspects of our life because of that? И то, что я вам предлагаю сделать, это увидеть, как это влияет на те ситуации в жизни, которые сейчас есть, и как это в будущем откладывает отпечаток на остальные ситуации вашей жизни. So that is the first step and important step, Это первый шаг, и это важный шаг. where you really are able to see that how all it is affecting you, not in a shallow way, like generally when we tell to see, yeah, I know is the kind of response, but that is not helping. You have to really see, take 2-3 latest incidents and see it is affecting, and it is not just affecting that incident, but it is having various influences rolling by. It is like a snowballing. И вам нужно увидеть это не поверхностным образом, как это влияет сейчас, вот то, что вы уже описали эти ситуации, а вам нужно глубоко увидеть на самом деле, насколько это влияет разрушительно на какие-то важные ситуации в вашей жизни, и что это накапливается и повторяется, то есть это как снежный ком, который увеличивается. So there you will be able to see, all this is not helping you. It is only making your life more and more difficult. И тогда вы увидите, что это вам не помогает, а делает вашу жизнь все более и более сложной. So that whenever you again are revisiting such a space, and you bring your consciousness, you become conscious about that. So you are able to have that freedom. И когда в следующий раз вы попадете в это осознание вот этого влияния, что происходит, и у вас будет осознанность, у вас будет свобода. Where you can stop yourself getting lost into that, or if that is becoming difficult for you, you can ask the help of the divine. Когда вы можете остановить себя, предотвратить себя, вовлекающуюся в это. Если вам будет сложно, вы можете попросить помощь Божественного. So when you are able to do like this, for the first 1 or 2 times, it may be difficult, but as you go along, you will be able to completely liberate yourself from that. И когда вы начнете это делать, первые несколько раз вам может показаться это сложным, но затем впоследствии вы сможете полностью освободить себя. So, yeah, that completes the answer. Thank you. Так, это полный ответ. Спасибо. So Igor is asking, so can I give Diksha to a person if he doesn't ask about it, but he needs help and do not realize that, especially if that person suffers from psychiatric diagnosis? Итак, вопрос такой, могу ли я передавать дикшу человеку, который об этом не знает, но я знаю, что он нуждается в помощи, и если у него есть некий психиатрический диагноз? Definitely, you need to help people, but you should also be sensitive, just because I know that something can help, you can't pound and make it more discomfort for them. So you have to be sensitive. That is very important. Очень важно то, что, конечно же, мы должны помогать людям, но также мы должны быть чувствительными, чувствовать момент, что если мы что-то усугубим в человеке или сделаем его ощущения более дискомфортными, то в этом смысле нам нужно быть чувствительными. So you have to see the condition of the person and accordingly act.
Вам нужно видеть состояние самого человека и действовать в соответствии с этим моментом. If the person is just terrified, you getting close to him and, like you are going to place hands, all this is creating tension to that person. So that is not the right choice. You can definitely sit in a distance and pray for that person. Например, человек пугается или испытывает жуткий дискомфорт, если к нему кто-то близко подходит или вторгается в его пространство, тогда, конечно же, вы этому человеку доставите дискомфорт. Тогда просто лучше в стороне посидеть и помолиться за него. So a similar question from Irina Kowalchuk, where she is asking about giving Diksha to a person patient with mental retardation. So I answered that, and she is asking within that about cervical paralysis. Итак, еще один у нас был вопрос подобный о умственных расстройствах и больному с ДЦП можно ли давать дикшу? Вопрос такой. Cervical paralysis, I am lost to understand the condition of the person. So if it is coming into my explanation where the person is not in a position to receive, then we should avoid it, be sensitive. And if it is only about a physical condition where the person is not able to move and all, such kind of thing, because of some paralytic situation, you can give Diksha. Если вопрос касается исключительно физического паралича человека, то, конечно же, ему можно давать дикшу. Но если это касается и других аспектов, что человек не в состоянии ее принять, получить, то тоже в этом смысле нужно быть чувствительными. So basically, the procedure is given. So you have to see that you can follow that procedure. If you are not able to follow that procedure because of the condition of the person, you better pray. That is very, very rightly placed. If you feel for the person and pray, nothing, it can help that person. И, конечно, у нас есть процедура, которой мы должны следовать, но если мы не можем передать дикшу в соответствии с этой процедурой, то в этот момент поможет, если вы на самом деле чувствуете о человеке, сопереживаете ему, и в этот момент вы о нем помолитесь, то вот это как раз и поможет в этот момент. Elena Prischipova is asking the Mula Mantra which has chanted in the procedure, it is mentioned, chant the Mula Mantra 3 times. What is the Mula Mantra? Следующий вопрос от Елены Прищеповой. Поем ли мы пропеваем ли мы старую мула-мантру? So, Om Satchidananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Да, итак, вот нашу мула-мантру мы пропеваем. Spasiba. Then the last question is from Dina. Yeah. Итак, So у нас последний вопрос. Yeah, she says she attended PNG and she attended it twice, and she attended Ascenders, she attended it twice. And all the 4 times she attended it with the same desire, but it didn't happen. So she wants to know why it didn't happen. Итак, у нас вопрос от Дины. Она дважды посетила источник и синхронистичность, и феноменный дар, и она загадывала одно и то же желание, которое не сбылось. Вопрос, почему? Yeah, if you are seeing the condition like that, definitely I can imagine how frustrating it can be. Итак, я представляю, насколько это может быть расстраивающим фактором. So my heart comes in support of you. I definitely will pray that whatever you are facing, you should have clarity and you should be also seeing the situation resolving for you. И, конечно же, следуя своему сердцу, я помолюсь о вас, чтобы у вас наступила ясность относительно вашей ситуации. And that should happen immediately. И чтобы с вами все произошло мгновенно. This is my wish from my heart and this is my prayer. Это мое желание от моего сердца, и такова моя молитва. Coming to the answer itself. Итак, теперь к самому ответу перейдем. If I have to share my own experience of how
we go through such moments and feel, very, very painful in one sense, or very, very frustrated, like why things are not moving, why it is not happening, what is it I am missing. Итак, если мы подойдем к такому моменту своей жизни, который он достаточно расстраивающий, почему это не происходит, что я делаю не так? First thing is like this frustration, this anger, this like disappointment. If we are just spending our time, dwelling in these kind of emotions, so sorry to say, it is not helping. И первое, что с нами бывает случается, это гнев, разочарование, расстройство. И если мы проводим наше время, впадая вот в эти эмоции, то, конечно же, прошу прощения, но это не помогает. No, some may say, like if things are not happening, they say it is your mistake, and if things happen, they say it is miracle. These kind of things, yeah, this is what is going on in the head, but is it helping you? That is the question. Вот вопрос, когда, то есть то, что в голове происходит в этот момент, что когда что-то не совершилось, мы говорим, вот такая ошибка. А когда что-то получается, мы говорим, это чудо. Вот в нашей голове происходит такое. Everybody goes through that, like only some are ahead of it, some are still in that, it is not something unusual. Все через это проходят, это не что-то необычное, просто у кого-то это уже было раньше, у кого-то это еще предстоит. Intelligence is in seeing your condition, how it is going to affect you, making things even more difficult for you if you are getting stuck with your inner condition. И разумность заключается в том, чтобы видеть свое внутреннее положение вещей, что все будет усугубляться только, если вы оставите все так, как есть, вот в этом застрявшем положении. Are you having the strength to see your truth, to face your truth? У вас есть эта позиция видеть правду, свою правду? I had it. Да, у меня было это. When I went through these kind of situations, I was able to see how, though I was complaining, there is so much from my side that I am lacking. И когда я проходил через подобные ситуации, я был в состоянии видеть, что не хватает с моей стороны. Sometimes I also didn't have. I agree. Да, иногда у меня не хватало, я согласен. Where I couldn't see my truth. Когда я не мог видеть свою правду. But because of that, we are only getting more troubles, we are only getting stuck there itself and making it more and more worse. Но из-за этого мы только застреваем и делаем для себя это все худше, ухудшаем. So the question is, are we having the inner strength? И вопрос в том, есть ли в нас внутренняя сила? To see where is it that we are lacking. Видеть то, где у меня не хватает чего-то. Is it that I'm not putting enough efforts? Это в том, что я прикладываю недостаточно усилий? Is it that I don't have such a belief at all that it will happen to me? Или во мне совсем нет веры, что это случится со мной? Is it that I just gave up in the first instance? Или первое, что со мной случилось, это я сдался? If you could see that, if you are lacking in hard work, you may put it if you are really wanting it to happen. И если вы уже увидели в себе, чего вам недостает, то вы на самом деле можете приложить усилия, чтобы совершить это. If you see, it is about the issue with the belief, as we have discussed in the last call,
you can work on that and like take the help of the divine to shift your belief. И если это проблема, связанная с вашей верой, то, как мы говорили на прошлом звонке, вы можете обратиться к помощи Божественного, сделать вас этот сдвиг. Or basically be liberated from that like limiting belief. Или быть освобожденным от этого ограничивающего убеждения. Or if you are seeing that you have given up in the first instance, then like you're out of your whole misunderstanding. Like if you have given up, what can you expect of it? So you are just clear about it and you can just move forward in your life. И если вам уже стало понятно, что вы просто сдались, вам не хватило понимания, вы уже это увидели, то вы можете двигаться дальше в жизни. So are you having the strength to face your truth? И у вас есть эта сила встретиться со своей правдой. I will definitely pray for you. Я, конечно же, буду молиться за вас. And you can also opt for attending the August 23rd and 24th event in Moscow. И, конечно же, вы можете принять участие в событии в Москве 23-24 августа. So where Preetaji is going to come to Moscow and you will be able to really have a deeper processes in the presence of Preetaji, deeper meditations. Когда Притаджи приедет в Москву, и в ее присутствии вы сможете находиться в более глубоких процессах и более глубоких медитациях. So I feel it will be definitely of greater help to you. И я чувствую, что вам это очень сильно поможет. Thank you. Спасибо. This is from Raisa Paskar. Namaste. How long does it take to give Diksha? If it flows for more than 30 seconds, should I remove my hands or continue? Thank you. И вопрос от Раисы Паскар. Как долго нужно передавать дикшу? То есть столько, сколько 30 секунд или сколько протекает? As such, what I personally feel is like Diksha continues even after you remove the hand. So, like it is something which is to be understood very clearly, that you just have to place your hands for 30 seconds and you going the experience as a person who's giving Diksha is something, like which you can have it. But for the person to receive the Diksha, so you can just limit it to 30 seconds or like around 30 seconds where you just allow the person, like he has to have his experience. So we have so many complaints from many people as to how people will never remove the hands. They have their own reasons. Not necessary. That should get clearly to you. Just 30 seconds. The Diksha will take over. It will happen. Итак, у нас мы получали много жалоб о том, что люди говорили о том, что почему кто-то вообще не убирает руки, долго держит, поэтому 30 секунд достаточно для того, чтобы человек физически получил этот опыт, и я уже говорила об этом раньше и повторюсь сейчас, дикша продолжается после того, как вы убираете руки. Don't confuse with like you going through some experience and thinking that, like the Diksha is going on, so I have to continue to put. No. И вы не путаете. And then you move on. И вы не путаете, что если вы проходите через какой-то опыт и переживание, что через вас это сейчас идет, и вам нужно продолжать. Нет, 30 секунд достаточно, и вы можете переходить дальше. The preparation for the receiver is also important. So you have to guide them through, like how steps are given, how the person receiving the chance to go through. All that is also. То есть необходимо следовать той процедуре, тем шагам, продуманным шагам получения для человека. Yes, that completes the questions, and let us now move ahead. Итак, мы завершили с вопросами, и теперь давайте продолжим. Yes, the next important
message is about the celebration, the festival. Итак, следующее важное послание – это о празднике, о фестивале. Ekam. So some people might be listening this word for the first time. Ekam means oneness. Итак, это касается эком. Некоторые люди, может быть, слышат это слово в первый раз. Итак, эком означает единство. So the oneness field is what we call, like earlier, oneness temple is called the oneness field. Итак, то, что мы раньше называли храмом единства, теперь называется поле единства. Because it is not limited, like it is spread, it is a field, it is creating that field. Чтобы это не было ограничивающим, это выходит за пределы, это поле распространяемое. And which can, to that, connecting to that field, the impact is amplified. И соединившись с этим полем, эффект, он усиливается. So that in Sanskrit is called ekam. И на санскрите это означает экам. So Ekam World Peace Festival. Итак, это фестиваль экам «Мир во всем мире». This is going to happen for 11 days starting from August 9th to 19th. И он будет происходить 10 дней, в течение 10 дней в августе с 9 по 19. So before Ma's birthday and after Ma's birthday, like the whole range is taken where we are able to receive that complete fruit or complete blessing. Итак, вот этот большой диапазон мы взяли, чтобы можно было получить весь плод этого, все благословения. And August 19th being Sunday, so the whole world over, people will be gathering and connecting to Ekam. И 19 августа это будет воскресенье, когда люди во всем мире соберутся и они соединятся с Эком. With that intent of world peace. С намерением о мире во всем мире. So the whole event is beautifully explained by Krishnaji. Итак, все это событие, оно прекрасным образом, замечательно описывается Кришнаджи. So I will play that video. Я вам сейчас включу это видео. And I will, after you see that video, I will explain further. И когда вы его посмотрите, я вам объясню дальше. This video has Russian subtitles. И в этом видео уже есть русские субтитры, So you can read it and understand. чтобы вы могли читать и понимать. So I will play it now. Итак, сейчас я вам включу. The power and the essence of the divine. Your conflict is the conflict of the world. Your peace is with peace. When you awaken to the beautiful state of peace within your consciousness and meditate
collectively, the power of the phenomenon flows through you. You generate a divine force field that can minimize war, minimize communal conflict, minimize violence against the innocent and the children. You become instruments of peace. Your own family becomes a haven of peace. Let us all come together at Ekam for 10 days in the month of August for the World Peace Festival to create a shift in human consciousness towards peace starting on the 9th of August. Ekam would amplify immense peace energies generated by the meditation of thousands of people. This power would converge and culminate on 19th of August. On this day, there would be 7,000 peace energy centers across the globe where 7,000 peace flames are lit. From these peace energy points, sitting around these peace flames, hundreds and thousands of people will join those in Ekam in India in the meditation for world peace to create this massive shift in consciousness. Prepare yourself to be a peacemaker through the peace Diksha, otherwise called the Oneness Peace Blessing, by sharing it with 49 people before 19th of August. Create a peace energy point. Join the sacred mission and heal a world that is crying for peace. Namaste. Please close your eyes. Пожалуйста, закройте глаза. Just feel the greatness of this opportunity that the phenomena is blessing us. Почувствуйте величие этой возможности, которой феномен благословил нас. Where we, all of us as the community, as how Shrama Bhagwan have envisioned, Чтобы все мы, как сообщество, согласно видению Амы Бхагавана, become part of impacting the human consciousness. стали той частью, которая влияет на человеческое сознание. See the magnificence of this event, and which is going to flower in the month of Shyama's birthday. Увидьте все великолепие этого события, которое расцветет и раскроется в августе, в месяце дня рождения Аммы. As how Sri Bhagwan often mentioned that the power takes a leap around these important days like August 15th. Как уже говорил Шри Бхагаван, что сила совершит огромный скачок в определенный день, 15 августа. Where we can see and be a part of this flow of divine energies. Когда мы можем стать частью этих божественных энергий. Just feel how you are going to be a part of this enormous vision.
Почувствуйте, увидите, как вы станете частью этого великого безграничного видения. Thank the divine phenomena. Поблагодарите божественное, феномен. Thank Amma. Поблагодарите Шри Аму Бхагавана. Thank Krishna ji and Preeta ji who are genuinely taking forward the legacy that is established by Sri Amma Bhagavan. Поблагодарите Кришнаджи и Притаджи, которые несут вперед так искренне то наследие, которое оставляют Шри Ама Бхагаван, то, чему научили Шри Ама Бхагаван и что принесли. Fulfilling the vision of the phenomena of Sri Amma Bhagavan. Исполняя видение феномена Шри Амы Бхагавана, Of bringing about transformation, of shift in the human consciousness, приведя к трансформации или к скачку в человеческом сознании. As you thank, you can slowly open your eyes whenever you are ready. Поблагодарите, и когда будете готовы, можете открывать глаза. Thank you. Спасибо. Such a wonderful opportunity. Такая чудесная, замечательная возможность. So let me explain to you step by step. Давайте я вам объясню шаг за шагом. So this event is called Ekam World Peace Festival, starting from August 9th to August 19th. Итак, это событие называется Фестиваль «Мир во всем мире», которое будет проходить в августе с 9 по 19. This is something which is going to happen at the oneness field. Это нечто, что будет происходить в поле единства. However, it is something, as the name suggests, it is something about world peace. И однако это что-то, что касается мира во всем мире, Which needs the whole humanity, directly or indirectly, to take part in it. и необходимо, чтобы прямо или косвенно все человечество приняло в этом участие. When we say world peace, it is not just some conflict resolution. И когда мы говорим «мир во всем мире», это не касается только разрешения конфликтов, Where you sit across a table and resolve things and it is over. It is not only that, but it is more than that. когда за столом переговоров обсудили, решили, и все завершилось. Это больше, чем это. It is something which is necessary for the humanity to awaken to. Это что-то, что необходимо человечеству, к чему нужно пробудиться. And as they enter into that space of peace, И когда мы входим в это пространство мира, they create a better world. тогда люди создают мир лучший. So to take part in this, И чтобы принять в этом участие, so as how Krishnaji was mentioning, you can register yourself as a peacemaker. как уже упомянул Кришнаджи, вы можете зарегистрироваться как миротворец. So while the festival is from August 9th to 19th, И фестиваль у нас с 9 по 19 августа, which is going to happen in the sacred precincts of Ekam, the oneness field, что будет проходить
на священной территории Эком, поле единства, It is going to culminate on August 19th with a grand festival which will be, like broadcast live. и он достигнет апогея, кульминации 19 августа, когда мы будем транслировать это. So who can see this all over the world is the peace PowerPoints, peace energy points. Итак, кто сможет это увидеть? Это смогут увидеть те, кто будет находиться в энергетических точках. So when these peace PowerPoints are connecting to ACOM, ACOM would amplify the immense peace energies generated by the meditation. И когда эти энергетические точки мира, они соединятся с Эком, Эком усилит это поле, которое распространится по всему миру. So how can you participate in this? Итак, каким образом вы можете в этом участвовать? The first step to participate in this is to become a peacemaker. Первый шаг участия – это стать миротворцем. So any individual coming from the community Любой человек из нашего сообщества, who has attended PNG, Phenomena and the Gift, or Source and Synchronicity, or the deepening processes, or the journey processes, кто принял участие в феномене Дари или источнике синхронистичности, либо в углубленных процессах, либо в путешествии, or any of the programs conducted by the Oneness trainers. или в какой-либо программе, которую проводят тренеры единства. So any community member can become a peacemaker by registering on the website. Итак, любой человек из сообщества единства может стать миротворцем, зарегистрировавшись на сайте. After I explain it to you, I will show you the website on the screen, which is in Russian. So it is very easy for you to register. И когда я закончу объяснение, я на экране покажу вам веб-сайт, который уже на русском, и вы сможете там зарегистрироваться. So O&O Academy offers you a huge opportunity of being a peacemaker. It is not about just your peace, but the peace within yourself, peace in the family, and peace in the community around you. Итак, Академия O&O открывает для вас огромную возможность стать миротворцем. Это касается не только вас, это касается мира внутри вас, мира внутри вашей семьи, внутри сообщества. And this contributes to the transformation of world consciousness. И это вносит свой вклад в трансформацию сознания всего мира. So as how Krishnaji mentioned, once you register as peacemaker, you can give oneness peace blessing. Итак, как сказал Кришнаджи, когда вы зарегистрируетесь как миротворец, вы сможете передавать благословение единства мира. So that can start off once you are given the instructions about oneness peace blessing. That will happen to all the peacemakers. Like once you register for the peacemaker, so you will get a mail about these weekly calls where you can learn oneness peace blessing. И когда вы зарегистрируетесь как миротворец, вы получите имейл с расписанием еженедельных звонков, где вас обучат, как передавать благословение единства мира. This peacemaker is somebody who is also in a journey. И миротворец – это тот, кто также находится в путешествии. He is a global force of people. Это глобальная сила людей. You are becoming part of Ekam World Peacemaker Community.
которые становятся частью сообщества ЭКОМ. What are these people? These people are having a vision to create a new world. Итак, кто эти люди? Это люди, у которых есть видение создания нового мира, Which is coming from a clarity that this can happen only through a transformed individual living. Это исходит из ясности о том, что это может произойти только благодаря трансформированию каждого индивидуума. And where he can connect from that consciousness И когда человек-миротворец может соединяться из этого сознания and could contribute to the well-being of the larger whole. и он может сделать свой вклад в большее целое. So for you, like our condition, if you see, we are just conflicted, divided, and we are just example of what is not peace. Итак, например, у вас внутри разделенность, какие-то конфликты. Это пример того, что там не покой, не мир. As you enroll as a peacemaker, you will be having a weekly, what is called as Peace Council, World Peace Council, where you will be having a follow-up call every week. Итак, когда вы зарегистрировались миротворцем, вы будете участвовать в еженедельных звонках собрания, таких поддерживающих звонках. So a peacemaker should give a minimum of 49 oneness peace blessings. Итак, миротворец должен передать минимум 49 благословений единства мира Or peace diksha, for your understanding. или дикши мира, чтобы вы понимали. So you will be continuously giving oneness peace blessings to people in groups or in like in person with individuals, one person, two persons, like that. И вы будете продолжать передавать дикши индивидуально или в группах. So if it is groups, you will again go to each person and give. The procedure you will be taught. Итак, если это в группах, то вас научат процедуре, когда вы будете переходить и передавать. So this peacemaker, if he wants to gather a minimum of 49 people, anybody, 49 people on August 19th, Итак, этот человек-миротворец, если он хочет собрать 49 человек, это могут быть любые люди, 19 августа, and connect with the mothership Ekam, и соединиться с обителью ЭКОМ, where all that impact is amplified. So if you want to have a center like that, which is called Peace Power Point, Peace Energy Point. в ЭКОМ все энергии, они будут усилены, и если вы хотите быть этим человеком, то ваше место, где вы будете находиться, это будет энергетическая точка. So while you enroll as peacemaker, at the end, you will be given a question. Do you want to hold peace energy point? There you have to say yes. Итак, когда вы зарегистрируетесь быть миротворцем, то в конце вам будет задан вопрос, хотите ли вы, чтобы у вас была такая энергетическая точка. Вам следует ответить «да». So on August 19th, there will be a peace flame lit at Ekam, and all these energy points all over the world will also lit such a flame. И 19 августа в ЭКОМ будет зажжен огонь мира, и во всех энергетических точках также будут зажжены такие огни. And as you connect on that particular time, you will all, along with the people gathered at the peace energy point, will go through a very powerful process which involves meditation and various things. И если вы в определенное время соединитесь и будете находиться в такой энергетической точке, то все вместе мы будем участвовать в очень мощной медитации и процессах. So all these details you will be receiving step by step. Immediate thing which you have to do is to enroll as peacemaker
And if you want to have a peace energy point or peace power point, you can also mention that. Итак, все детали вы будете получать шаг за шагом, и на данном этапе вам необходимо зарегистрироваться как миротворец. So the intention is to have 7,000 such peace power points, where in each place 49 people or more gather. И намерение таково, чтобы таких энергетических точек было 7000, и в каждой точке собралось минимум 49 человек и более. And connect with Ekam, where more than 5,000 people will be gathering in meditation. И эти точки соединятся с Эком, где 5000 человек будут соединены в медитации. So when you register as peacemaker, you will receive a badge. Итак, когда вы зарегистрируетесь как миротворец, вы получите бэдж. Ekam peacemaker. Бэдж миротворца Эком. So you can also share with your friends, and also they can also join. If they are community members, they can also join. И вы можете поделиться этим со своими друзьями и с членами сообщества, если они тоже захотят присоединиться. So let me now show you all how to register. Я вам сейчас покажу, как регистрироваться. So this is the website oo.academy. Итак, это сайт ОО Academy. So oo.academy. Сайт oo.academy. So here you have Ekam World Peace Festival. Итак, вот наверху надпись «Эком, фестиваль, мир во всем мире». So you have to click it. Вам нужно сюда кликнуть. The page is opening. Открывается страница. Here you have English. Здесь наверху надпись English, английский. Go down, you have option Russian. Внизу, чуть ниже, есть опция русский. Click it. Вы кликаете. So you will have all the details in Russian. You can read it carefully. На русском все инструкции, детали, подробности. Вы почитайте их внимательно. You can watch the video which I played now with Russian subtitles here. И вы можете посмотреть видео, которое я вам сейчас показывал с русскими субтитрами. And further details you can read. Вот подробности, которые вы можете прочитать. So then you can click here to register. Затем вы сюда нажимаете и регистрируетесь. You can give all your details. Здесь все подробности можно посмотреть. You can select. So if you want to have an energy point, да. No, if нет. И вот здесь нужно выбрать опцию, хотите ли вы быть организатором энергетической точки. Есть опция «Да», но также есть «Нет». So if the peace energy point, 49 people gathering, can't be done by one peacemaker, more than one peacemaker can also join to have energy point. Итак, если один миротворец не может собрать 49 человек, то можно объединиться вместе, чтобы собрать. So after filling all the details, you should click submit. После того, как вы все подробности заполнили, вы нажимаете submit, это значит принять. So then you will become Ekam peacemaker. И тогда вы становитесь миротворцем Эком. So apart from this, И также so the peacemakers can also connect with Ekam from August 9th to August
18th every day at a particular time. И также миротворцы смогут соединяться с ЭКом с 8 по 18 августа в определенное время. So as you are giving dikshas and as you are attending the follow-up calls which are called as peace councils, and as you are connecting with Ekam from August 9th to 18th, you are getting prepared. Итак, вы передаете дикши, вы участвуете в поддерживающих звонках, вы соединяетесь с ЭКом с 8 по 18 августа. Это все ваша подготовка. On August 19th, you will be able to gather the people and connect with Ekam and become part of this grand vision of impacting the whole world peace. А 19 августа вы сможете собрать людей и поучаствовать в этом большом событии влияния на дело большое мира во всем мире. In the whole process, your inner condition is becoming more and more peaceful and calmer. И во всем этом процессе ваше внутреннее состояние будет становиться более миролюбивым и спокойным. Which influences various aspects of your life, finances, health, relationships. You are awakening to greater truths. Что будет влиять на различные аспекты вашей жизни, взаимоотношения, финансы, будет пробуждать вас к большей правде. And it is impacting your family. И также это будет влиять на вашу семью. Is even, like spreading in the community around you. И вы будете around you. Вы будете распространять это в общество вокруг себя, как круг. All this preparation happening on August 19th with connecting all these points of energy, peace energy points with Ekam, it's just going to impact the whole world peace. Итак, это будет подготовка, и 19 числа, когда все энергетические точки соединятся, произойдет влияние, огромное влияние на мир во всем мире. So we should look for thousands of peacemakers in the Russian-speaking countries and at least 1,000 peace energy points altogether in the Russian-speaking countries. Итак, мы ожидаем 1000 миротворцев в русскоговорящем сообществе и как минимум 1000 энергетических точек. The trainers should not only focus on having a peace energy point for themselves, but also see in various places in their region to have such peace energy points. The more the peace energy points, you are connecting to Ekam all those places, and we are going to have the energy spread in all the places of the Russian-speaking countries. И тренеры должны беспокоиться не только о том, чтобы создать у себя энергетическую точку, но также подумать о том, чтобы в других городах могли возникнуть эти точки, чтобы это чем больше точек, тем больше влияния будет распространяться. You can look for all your community members. You can look for all those whom you have brought for phenomena and the gift, or the source and synchronicities, or the various deepening and journeys. You can talk to them and share this great grand vision. Anybody will be interested to be a part of it. It is such a wonderful opportunity. Обратите свое внимание на тех людей, которых вы приводили на феномены дар, источник синхронистичность, которые участвуют в программах, в путешествии. Расскажите им об этой великолепной, великой возможности, что они могут в ней поучаствовать. I feel every trainer should have a peace energy point, a peace power point, and under him, each trainer should ensure that there are such 10 peace power points, like where there is a peacemaker who is holding it, so that we have 1,000 peace power points in all the Russian-speaking countries. Итак, я так чувствую, что каждый тренер может
организовать энергетическую точку, и еще 10 человек, которые связаны с этим тренером, будут миротворцами и организуют такие энергетические точки, чтобы у нас их было 1000. Let us use this wonderful opportunity in taking this great opportunity into the lives of the people. Давайте используем эту великолепную возможность, чтобы привнести ее в жизни людей. It is going to change the experience of the individual when he is becoming a peacemaker. He is experiencing his life at a different level, and when the inner peace, inner calm is settling in him, the external situations are also changing for that person. И человек, который становится миротворцем, его жизнь меняется, он получает глубокий внутренний опыт, его внутреннее состояние меняется, становится спокойнее, и также внутренние, внешние ситуации разрешаются. So all the trainers should have the peace energy points and should also ensure that there are 10 such other peace energy points around the trainer who are also holding a minimum of 49 people. Итак, каждому тренеру следует организовать такую энергетическую точку с минимум 49 людьми и также вокруг себя, чтобы было 10 таких точек. Even otherwise, anybody, any community member who is a peacemaker, if he is having that self-interest to hold a peace PowerPoint, they can just mention it while registering as peacemaker. Итак, каждый человек из сообщества, который имеет такое желание организовать энергетическую точку, конечно же, он может это сделать. So many questions are coming. I'll just finish fast and then we can end with the prayer. У нас много вопросов, но нам скоро нужно завершать, поэтому мы закончим молитвой. So this is an appreciation from Maria Shkulzanova, where she is thanking for this beautiful opportunity and these calls, and that it is all helping her life. Я быстро пройдусь, потому что уже скоро будем завершать. Итак, сейчас у нас есть благодарность о том, что за такую возможность и за то, что это изменило жизнь. Mikhail Lebedev is asking, is it necessary to be a Diksha giver for being a peacemaker? Peacemaker can be anybody from the community. Вопрос такой, обязательно ли быть дикшадавателем, чтобы быть миротворцем? Может миротворцем быть любой человек из сообщества. So you might have attended the online program, or you have come to the university and attended some program, or you have attended a program conducted by the trainer. So anybody. Это может быть человек, который любую программу тренера посетил, или любую более высокого уровня программу, или приезжал в университет на путешествие. То есть это может быть любой человек. So Tatiana Fomina is asking, should I register in Russian? Should I register on the site in Russian or in English? So if you can follow English, you can register there. If you follow Russian, you can register there. Everything is coming under only one list, so it doesn't make any difference. Вопрос такой, на каком языке регистрироваться. Вы можете регистрироваться на любом языке, потому что это все равно под один итог подходит, поэтому можете на любом языке регистрироваться. So Natalia and Vasily are asking, is it a live meeting with 49 people and need to be assembled live, or it can be online? So Peace Energy Point is something which is physical, and 49 people should gather physically in that energy point. Итак, энергетическая точка – это что-то, что есть физически, и поэтому 49 человек, они должны собраться физически. So these physical peace power points are going to connect with Ekam on August 19th. Итак, физическая энергетическая точка мира будет соединяться с Эком в определенное время.
So Ludmila Metz is asking if I'm going to be on the process at that time, do I need to register as an energy point? So definitely you can register your center as energy point where you can entrust somebody who is a peacemaker to hold the energy point. Людмила Мец спрашивает, если я нахожусь на процессе, могу ли я регистрировать энергетическую точку. Ответ такой, что, конечно, регистрируйте, и вы можете кого-то оставить доверенным лицом, миротворцем, который будет в этой точке находиться. So the rest of the questions are about Diksha. Следующие, остальные вопросы касаются Дикши. Let me firstly cover all those questions also. So, translate. Итак, мы сейчас эти вопросы тоже, на них я отвечу. Gulnara, can I give Diksha in WhatsApp group? There will be more people who will get covered. Гульнара спрашивает, могу ли я передавать Дикшу в группе WhatsApp, там так можно покрыть большее количество людей. You can just go to the public parade, like when it happens in Russia and give Diksha. It's not the point of giving Diksha like that, no? It should really help. So let us follow the procedure. We have done so many things earlier, but now is the time that we receive the benefits completely. So let us not dilute anymore. Like the phenomena is wanting us to become more clear in what we are doing. So let us follow that. Thank you. Вы можете с таким же успехом пойти на парад в России, который проходит и давать Дикшу, но нам нужно, чтобы на самом деле была польза, потому что мы сейчас видим, как много пользы происходит, и поэтому нам следует сосредоточиться, сфокусироваться на том, чтобы больше пользы приносить. Этого хочет от нас феномен. So Irina is asking whether I will be there in the Moscow process on August 23 and 24th. Если Ирина спрашивает, если я буду на процессе 23 и 24, I'm definitely looking forward to see you all the community on August 23rd and 24th. So I wish I will be there, and I am getting ready to come. So let us all meet in Moscow on August 23 and 24. Конечно же, я со всеми вами с нетерпением жду встречи 23 и 24 августа в Москве, и я сам там буду, и хотел бы, конечно, со всеми вами там встретиться. Thank you. Да, спасибо. Azamat is asking, I really want my near and dear ones change their mind and thinking. Can I give Diksha on away and abundance in their life? Азамат спрашивает, я на самом деле хочу, чтобы склад мышления моих родных и близких изменился. Могу ли я давать им Дикшу на изобилие, процветание? So, if a person is hungry, or is thirsty, so what he needs more is, what he is aching for. Например, если... Water, if he is hungry, he should give food. Например, если человек голоден или испытывает жажду, что ему нужно перво-наперво? Ему нужна еда и вода. Then definitely he will come for transformation, awakening, whatever. А потом в дальнейшем ему, конечно же, захочется пробуждения, трансформации. Sri Bhagavan mentions about how we commit these errors. И Шри Бхагаван упоминал. So Sri Bhagavan mentions various things. I'm just taking one to explain this situation. И Бхагаван рассказывал нам много, но я вам сейчас одно упомяну, чтобы объяснить эту ситуацию. So Sri Bhagavan says, often how we approach the opposite person is like whatever we think as important, we feel that it is important for others also. Итак, каков у нас подход к другому человеку? Нам кажется, что то, что для нас важно, то это и для другого человека важно. It is like looking for uniformity.
Итак, это похоже уже на какую-то похожесть, универсальность. It happens so very, like unconsciously. You are not thinking and doing that, but it's an error. No, it's just perceived like that. If it is important to me, it is important to everybody. If it is, something very, very harmful to me, it is harmful to everybody. И это бессознательно происходит, что такие наши поступки, что если что-то важно для меня, значит это важно для других. Или, например, если что-то вредно для меня, значит это и другому вредно. So you think that it is important for you and you want it to be given to your close ones. Итак, вы думаете, что это важно для вас, и поэтому вы хотите дать это и вашим родным и близким. Or rather, to be exact, you think that something is important and it should be given to somebody. Или чтобы другие выполняли то, что что-то важное, значит, это нужно и другим дать. But how the other person is looking, what is that he is really wanting, may really differ. А на самом деле, чего ищет человек, что он хочет, это может совсем отличаться. Today I was talking to one of a trainer's daughter. Сегодня я беседовал с дочерью одного тренера. She's having some health issue. I just wanted to support her. У нее некоторая проблема со здоровьем, я хотел поддержать ее. I went on a call and I was discussing understand condition. И мы созвонились, и я слушал ее, что происходит, ее состояние, положение. So she is having some health condition and she is seeing that she is not able to help herself, and she also knows that she needs help. У нее есть некоторая проблема со здоровьем, и она понимает, что она сама себе помочь не может, и понимает, что ей также нужна помощь. So what can I suggest her? I can suggest her to pray. И что я могу ей посоветовать? Я могу посоветовать ей помолиться. I can also feel that it is important that she will do that prayer, really seeing how she is helpless, and pray for help. Итак, я чувствовал, что это ей поможет, что она находится в такой беспомощности, что ей необходима эта молитва. So it is important that she should pray. То есть это важно, ей следует помолиться. So I should just tell her, now you have to pray every day. И я сказал бы ей, тебе нужно каждый день молиться. That is what you are telling. Это так, как вы говорите сейчас. Now, leave about this girl and all, just seeing the situation. Теперь давайте мы не будем говорить о той девушке, давайте просто ситуацию посмотрим. Now, what if this girl doesn't believe in God? А что, если эта девушка не верит в Бога? So, it is important to pray. So you should Ей pray. важно? Is how we will say. Ей важно помолиться, да? Вы бы так сказали. In which case, she may not be able to go through that. She'll be frustrated. She will be suffocated. Но в том случае, если она не верит в Бога, она не сможет это выполнить, она будет расстроена. That is where Bhagavan says, uniformity is something which is not possible. Not everybody will think in the same manner. Not everybody will approach the situation in the same manner. It differs. Итак, это то, о чем говорит Бхагаван, об этой универсальности, что нельзя каждый подход применить каждому человеку, потому что все отличается. So we have to see what the other person is aching for and support that person for that. Нам нужно увидеть, какова жажда этого человека, и в этом поддержать его. Some more. Peacemaker and energy point. What is the difference between them?
Какова разница, еще вопрос, миротворец и энергетическая точка? I think if you read the Russian script, you will understand more easily. Если вы прочитаете русский текст, то вам будет более понятно. So, any community member can become a peacemaker. Итак, любой член сообщества может стать миротворцем. Peace energy point or peace power point is something which is coming into play on August 19th. А энергетическая точка или точка силы, она выходит на сцену 19 августа. So on August 19th, if I am a peacemaker, Kiran, peacemaker, so if I am thinking of gathering 49 people in my room, in my house or in a hall, I will mention while registering for peacemaker, I will mention, that is what I was showing you. I will mention, I will hold a peace energy point. You will say there, da. Итак, а если 19 августа я миротворец, и собираюсь у себя собрать 49 человек, то во время регистрации, когда там будет опция, хотите ли вы стать организатором энергетической точки, вы отвечаете «да». So peace energy point is coming into play on August 19th, but in order that we are prepared, you will mention now itself when you are registering as peacemaker, you will mention there, I will hold a peace energy point. Итак, энергетическая точка, она будет важна 19 августа, но до этого момента мы будем подготавливать себя. So 49 is minimum. You can have 100, you can have 150, you can have 2000, up to you. Итак, 49 это минимум, но у вас может быть 100, 150, 2000, как сможете. I think I answered all the questions. Thank you for the enthusiasm and the readiness to be a part of this grand event. Так, похоже, это все вопросы. Но, конечно же, так здорово быть частью такого огромного, замечательного события. Which is going to happen in the month of Sri Amma's birthday, no? Вы же понимаете, что это будет происходить в месяц дня рождения Шри Аммы. So we are starting around Amma Bhagwan's marriage anniversary and ending around Amma's birthday. И мы начинаем во время, когда годовщина свадьбы Шри Аммы и Шри Бхагавана, и заканчиваем во время дня рождения Шри Аммы. Starting with the relationship day and moving towards Amma's birthday, where we all are settling in peace and calm within. И мы начинаем с дня взаимоотношений, двигаемся дальше, когда мы сможем все собраться в этом пространстве, в энергиях мира и покоя. Not only opening our lives to more beauty and joy, but also to impact the world at large. И это не только будет касаться нашего состояния, в котором мы будем находиться, любви и радости, это о том, чтобы влиять на мир целиком, в большом масштабе. Yeah, these questions are not stopping. So вопросы much interest for everybody, very great. Вопросы у нас не прекращаются, это так здорово, что у всех так много интереса. So this will be the last question. Итак, у нас последний вопрос будет сейчас. Can we join with other trainers? Нам можно ли объединяться с другими тренерами? After all, it is all oneness. No? You can join, definitely. Конечно же, вы определенно можете объединяться. Wherever there is a possibility, have energy points, more energy points. It's like, like everywhere the peace lamp is lit, it's the flame is spread all over the world. So the Russian speaking countries should have so many peace flames, burning and people gathering around that, it's a very wonderful thing.
Конечно же, чем больше энергетических точек, тем лучше. Там же будет зажигаться огонь мира. Представьте себе, в русскоговорящих странах, если много будет таких точек, это будет просто грандиозно. So peacemaker need not be a Diksha giver. Peacemaker can be a part of the community, and he'll just be, like giving this oneness, peace blessing in these days. So that's it. Итак, миротворец — это не обязательно дикшидаватель, это может быть просто член сообщества, и он в эти дни будет передавать благословение единства мира. Yeah. Let us now pray together Итак, сейчас мы все давайте помолимся, that this grand vision opens wonderfully in our Russian-speaking countries, where thousands of peacemakers take it up and give oneness peace blessings to many thousands of people. мы помолимся о том, чтобы в русскоговорящих странах это прошло в большом масштабе, и чтобы многие люди взяли на себя эту роль. And that we have more than 1,000 peace energy points altogether in all the Russian-speaking countries. И чтобы у нас было больше 1000 энергетических точек во всем русскоговорящем сообществе. Please close your eyes. Пожалуйста, закройте глаза. Let us feel that joy of being a part of this wonderful event. И давайте почувствуем эту радость быть частью такого чудесного, замечательного события, Which is not limiting to you, your family, your community, but it is spreading to the whole humanity. событие, которое не ограничивается вами, вашей семьей, вашим сообществом, а которое распространяется на все человечество. Let us not be bringing some imaginary doubts, impossibilities into our heads. И давайте сейчас Let us shield ourselves and take the protection of the divine and look forward for this wonderful opening. И давайте сейчас мы не будем впускать в свою голову какие-то сомнения. Давайте сейчас мы наполнимся радостью божественного от такой большой возможности, от такого события. Wherever you are feeling some discomfort, some disturbance, ask the divine to remove all that and ask the divine to help you to be a part of this grand happening, grand vision. Если вы чувствуете какой-то дискомфорт, то попросите Божественное убрать все это, чтобы вы с радостью стали частью этого знаменательного события.
Om Sachidananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Om Sachidananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Om Sachidananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Shri Bhagavate Namaha. Shri Bhagavate Namaha. Om. Take an intent that you be a part of this great, grand impact to bring in the humanity, in the world. И примите намерение, что вы будете частью этого большого, великого события, которое повлияет на весь мир. Also take intent that you share this grand vision with our community and motivate them to be peacemakers. И также примите намерение, что вы поделитесь этим грандиозным видением с сообществом, чтобы они тоже могли разделить это видение с вами. Whereby we have thousands of peacemakers in the Russian-speaking countries. Чтобы в русскоговорящих странах были тысячи миротворцев. Om Tvameva Mata Cha Pita Tvameva Tvameva Bandhuscha Sakha Tvameva Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva
Om. You can express your gratitude to the divine. Выразите свою благодарность Божественному. Whenever you are ready, you can open your eyes. И когда будете готовы, вы можете открывать глаза. So as you become peacemaker and as you share oneness peace blessing, the divine energies from the golden orb phenomena are spreading into the people, И making their когда, life beautiful and better. и когда вы станете миротворцем и будете делиться этим, то божественные энергии золотого шара, они будут распространяться и менять жизнь людей вокруг. And as the whole preparation is going on till August 18th at various levels, И подготовка будет происходить до 18 августа на разных уровнях. you are giving oneness peace blessing, you are attending the calls, you are connecting with Ekam from August 9th to 18th. Вы будете передавать благословения, участвовать в поддерживающих звонках, соединяться с ЭКом с 8 по 18 августа. August 19th, all the peace energy points are connecting. И 19 августа все энергетические точки, они будут связаны, соединены To Ekam, which ЭКом, amplifies the whole impact. где будет происходить усиление всего этого влияния. So you are becoming part of this whole grand thing on that day. Итак, вы становитесь частью всей этой великого происходящего события в этот день. And Ekam holds the golden orb phenomena, И в ЭКом находится феномен золотого шара, where the divine energies are spread all over the world. и божественные энергии, они будут распространены по всему миру. And the intent being world peace, it is going to impact the whole humanity in bringing about the world peace. И намерение о мире во всем мире, оно будет иметь влияние, чтобы этот мир случился. And with that grand happening, for us in Russia, we are blessed with again a physical gathering in Moscow on August 23rd and 24th. А мы в России здесь благословлены таким физическим событием 23 и 24 августа, where we will further enhance that inner peace and nurture the beautiful energies in a more splendid way. когда мы еще сможем усилить этот мир энергиями, еще больше усилить это дальше. Where we are going to have that deeper connection with the divine, Когда у нас произойдет еще более глубокое соединение с Божественным. and have immersion experiences at various aspects of life. И будут опыты погружения в разные аспекты жизни. It is going to be a great, grand celebration of the community coming together in Moscow. Это будет огромное празднование, когда все сообщество соберется в Москве. Very much looking forward for that day. Я уже очень жду этого дня. But today, before you sleep, register as Ekam Peacemaker. И сегодня, до того, как вы ляжете спать, зарегистрируйтесь как миротворец ЭКом. Thank you one and all. Namaste. Всем большое спасибо. Looking forward to see you all again. Я снова уже жду этой встречи снова с вами. Thank you, Olga. Thank you, Kiranji. Namaste. Namaste.